بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله waxaan soo gudagalayaa how to install inaan ku duubno barnaamijka iyadoo casharo fara badan aan soo aragnay sida loogu duubo flashkan ku wadanaa softwarekan ku baranaynaa kadibna waxaan bilaabaynaa sida data entry aan u samayn karno casharada waa step step halkaas aan imaanayaa waxaan imi halka IBM SPSS statistics 64 bit 32 bit ka jeceshahay adiga hadba softwareka windowgaaga soo hubin doontaa halkan saan ku soo baxayaa softwarekii oo anaga WinRAR buu noogu jiraa softwareka markaan ku duubayna kana qaadanayna waana waxaan ku shubaynaa oo kale markaan ku duubno softwareka ku duubmo waxaan ku shubaynaa waa kasaas ku soo baxayaa halkan waa aragtaa IBM SPSS statistics shirkadda soo saartay IBM ka next license kan qaadanayna halkan single license miya qaadanaysa yes waa haysanaa license-keeni okay I accept waan dooranayaa kala soco software markaan ku shubo kadib aadna tijaabin doontaan halkan waxaa laga rabaa organization-keygii oo name ah halka fiirso marka SOMALI STAR ONLINE sida marka hore loo diyaarinayo weey inaan barataan halkan next baan leeyahay license-keena hadda la weydiinayaa marka next software saan ku duubay arag marka license-ka laga rabaa ii dhiman license-ka markaan geliyo baan dhameystiray marka shaqadii complete ayaan qabanay oo dhameystiran ilaa license-ka ka gelinaynana inooma soconayso haddii aan license-ka gelin weyn internet miya oo business machine miya samaynaysaa yes baa iska dhahaysaa halkaa fiirso markuu dhameeyo wuxuuna weydiinayaa license-kii aan haysanay haddaad license-ka haysan markuu shaqaynayo SPSS IBM SPSS statistics how to install cashirkii ahaa ayaan hadda ku jirnaa iyadoo ardayda faraha badan ee SOMALI STAR ONLINE training naga soo codsadeen in aan ugu shaqeyno in aan soo saarno cashiro tayo leh oo kasoo bilaabanaya introduction sida loogu duubo iyo sida daatooyinka loo xareeyo iyo sida analyze data iyadoo aan gaari doono waxaan kusoo qaadanay SPSS-kii introduction-kiisii marka ugu soo horeysay inaan samaynayno oo introduction-ka SPSS waxaa u baahan karaa niri qof walba oo sameynayo questionnaire-kaas markaa haddii aysan xisaab ka marnayn mar walba SPSS waa loo baahanaya okay iyadoo cashiro fara badan hore aan usoo wada qaadanay waxaan ku guda jirnaa ku duubidii software-ka SPSS inaan ku duubno setup-kii how to set up SPSS aan ku duubi karno license-kan intuu iska yaala waa soo furaynayo kaliya okay hadda si fiican u arag license-kan kan qaadanayo si fiican u fiiri halkan license-kan qaadanaya license markaan qaato waa gelinayaa markaan license-ka geliyo uu soo dhammaystiro ayaan ku shubayaa okay saas ayaa ardayda uga faa'iidaysan doonaan waana very important taas waa sugaynaa inta KB uu yahay markaan aragna kadib ayaan ku shubaynaa okay casharadan oo fara badan baan soo faa'iidaysanay arday walba si tartiib ayuu uga sii faa'iidaysan doonaa iyadoo tilaabo aan qaadi doono software-kiina waa kan uu ku socdaa uu wadaa markuu daatadan dhammaystiro SPSS-ku ku wada shubaan waxaan gelin doonaa markuu ku wada shubo license-ka software-ada inta badan license bay leeyihiin license-koodaasna lagama tegi karo haddii laga tago taryal buu ku aqoonsanayaa dhowr maalmood ama 15 maalmood ama 30 maalmood buu ku siinayaa hal bil kadibna uu kaa xiranayaa okay si aanan marka saa u dhicin mar walba waa inaad haysataan software-ka license-ka kusoo iibsateen arday walba jecel cashirada ICT-ga waxaan ku guda jirnaa SOMALI STAR ONLINE training SPSS how to install marka ugu soo horeyso kadib markaa installation-ka dhamayno how to enter data kadibna analysis data saan u samayn lahayn oo questionnaire-ka saan ugu xareyn karna SPSS waa very important ardayda aadka u jecel oo qalin jibinaysa jaamacadaha ayaa jecel wayna ku xisaabtamaan SPSS waana very important taama u baahna marka inaad ka raadisid internet-ka inaad ka raadisid baa very important ay tahay waxayna ka mid yahay casharada IT-ga aan kusoo diyaarinay ugu talagalnay internet-ka in lagaga faa'iidaysto iyadoo cashiro fara badanna horey arday walba uu usoo qaatay ardaydan ay usoo faa'iidaysteen halkaasaa lasii marayaa waana very important wax yar baan sugaynaa markaa kadibna wuu noo soo furmayaa data entry baan bilaabeynaa IBM license-ka gelin buu naga rabaa okay baan dhaynaa waayahay bal aan aragno
sidaan u siin karnaa laysankiisana. Okay, wuu soo socdaa, wuu noo imaanayaa. marka arday walba oo jecel casharada taxanaha ah Somali Star Online Training halkaa kasii faa'iidaystaan. marka step by step baan uga wada faa'iidaysan doonaa iyadoo casharadan tilaabo aan usoo qaadnay. hadda meel baan sii maraynaa, hadda meel baan soo istaagaynaa, waana very important taas. arday walba oo jecel casharadiisii step by step halkaasaa laga wada faa'iidaysan doonaa. waa muhiim jiddan taasi. casharadii SPSS waa ka aan soo furno marka waan kusoo duubnay. markaan kusoo duubnay kadib wuu soo fariistay. kadib wuxuu haddana weydiinayaa marka si aan ugu shaqayno laysankiisii uu lahaa shirkadda ay lahayd, si ay ugu xisaabtanto shirkadda. package walba way ku xisaabtamaan shirkadahani, ma ogolaanayaan adigoo aan ka haysan laysan inaad iska isticmaasho. waana very important taasi. cashiro fara badan baa horay usoo wada faa'iidaysanay. ardaydii kala duwaneed meel walba adduunka aad ka joogtaan step step inaan usii wada faa'iidaysano. okay baan dhahaynaa. horay baan usoo siinay laysankiisii, waa iska soo diyaar garoobay. halkaan tailnamekii baa ku bilaabaysaa. markaa ku bilowdid horaa usii soconaysaa. laysankiisii wuu qabaa. marka maxaan gelinaa halkaan magac baan ku sameynaynaa. name baa ula baxaynaa. name inc haddaan doono kaas naftiisa u qaado. open day. okay halkaan wuxuu ku leeyahay name iska minimize garaynaysaa. cancel iska dheh kan haddaad rabin. SPSS kii kan soo fur. recently okay casharadani taxanaha ayaan weli ku guda jirnaa. output iyo input no ma save garaynayo. waa kan saanu kusoo baxay. okay data variable iyo data view. hata tapekii waxaan bilaabeynaa inaan kusoo qorno. cashirkeena keliya wuxuu ahaa inaan soo sharaxno introductionkii. waan ka baxayaa, waan kusoo noqonayaa. bal eeg yes. waa kan waa soo gudgalayaa desktopkii email halkaan uu ii saaran yahay IBM certificateskaas. marka packageka halkaas uu yaallaa, waa kusoo gelayaa waana kasoo baxayaa. bal eeg sida aan u sameyno. okay saanu kusoo baxayaa. open and exit. open another tape file. nooc kale haddii aan dooranayno tape filekeena halkaasaan ka dooranayna. database ku wada xiran weeye. waana very important ardayga inuu arko. halkaas kugu siinaya. marka waxaan ka bilaabaynaa ID-gii. waxaan bilaabayaa name halkaa hoostiisa inaan imaado. halkaa ID aan soo qorto saasaan u soconaya. halkan waa namekii, tapekii, width ya iyo decimalkii. levelka waa ballaarin karnaa. levelka hadda value-ga anaga inoo taala. values qiimaha, missing columnskii, alignmentii, measurekii, roll. intaasaan kala arki doonaa cashirkeena soo socdo. nameka halkaasaan ka bilaabeynaa. ID baan qoranaynaa. marka ugu soo horeyso tape nooca ay tahay ma aadaysidii halkaana aadaysa. statistics markaad diyaarinaysaan ID baa halkaan kusoo qoranaysaan. marka hore lambarkaagii number ID baa ka bilaabi doonaa. waana very important taas ardayga inuu fahmo. kadib ayuu casharadan bilaabaya. casharadan intuusan bilaabin ka hor waxaan ku shaqaynaynaa ID. maxaa ku xigi doono halkan waa 8 buu qaatay. width waa u daynaysaa. decimalkan 0 aan ka dhigaynaa sababtoo ma ogolin. hadda anaga bilow baan nahay. ID halkaan markaan qaadano halkaan waxaan gelinaynaa halkaan number 1 question 1 ila soco. marka question 1 question 2 baan usoo gudbayaa. aksaasi kusoo bixaysaa. kan waan ka qaadayaa, ma u ogolaanayo decimal inuu ii geeyo. decimal horaan casharad badan decimal uga soo sameeyey. questionkii labaad halkaa ila soco. question 2 hoos baan usoo baxayaa. 8 characterka waa badin karnaa waana ka yareyn karnaa. annaga inoo taala question 3 Q3
Q3 question kii saddexaad halkaa fiiri question 3 halkan way wada saxsan yihiin kan ana hadhow iska saxayo questionka afraad iyo questionka shanaad saasaan wadayaa question 4 ilaa 15 baan wadayaa hadhowdina levelkaan soo gelinayaa daatadaan u baahanahay levelka imaanaysa qoraaladaan sameynayna levelka imaanayaan question 5 saasaan ula soconayaa SPSS question 6 question 7 halkaa imo question 7 saasaan u qaadan doonaa question 8 ilaa 10 baan taxanaynaa hadhow kuwaan 0 ka wada dhigaynaa nan baan ka dhigaynaa valueskana hadhow aan qiimaha u sameynaynaa question 8 question 10 question 9 iyo 10 su'aalo 10 questionnaire sameeyna ka badan baan sameyn doonaa laakiin 10 ugu soo horeeyo ardayga markaan installation soo sameynayna kadib saasaan u sameynaynaa kan waxaan ka qaadanaynaa anaga levelka oo ahaa decimal ma rabno inuu noogu kala sheego halkaan imo 0 halkaan imo 0 ka dhig halkaan imo 0 sax halkaan imo asaas ka dhigayo 0 halkaan imo levelkan saa usoo gelinaya waa idin tusin doonaa cashirka halkaana kasii wadi doonaa saasaan u diyaarinaynaa hadda haddii aan fiirino data view waxba nooguma jiraan laakiin asaa save garaynaya la soco waa question ID numberkii question 1 waxba kuma soo qorin saasuu usoo qorayaa question 2 question 1 question 2 question 3 question 4 question 5 question 6 question 7 question 8 question 9 question 10 way noo saxsan yihiin laakiin waa waxa nooguma qorna waxba anaga kuma soo diyaarin markaas oo tape nooca valueskiisii ma laha valueska kana ka gelinaynaa marka waxaan leenahay question 1 ID-ga ha ahaado ID number 1 ka bilow u aqoonso mar walba ID-ga value waxaan gelinaynaa waxaan value gelinayaa viewer ka soo baxay hadda value waxaan geliyaa viewer ka soo baxayo value maxaan leeyahay marka 1 levelka 1 koo ka bilowdo ya level 1 ilaa iyo ha u dambeeyo okay waxaa dhigi karaa ilaa iyo 100 ID waa inaan haysan karnaa add baan dhahayaa marka waxaan dhahayaa level 1 ID 1 level 1 level 1 ID 1 ID 1 ii xarey ID 2 value-ga labaad ID 2 ya wuxuu la mid yahay oo kale hal haddaan geliya ID 1 buu la mid yahay laba haddaan geliya ID-ga labaad buu la mid yahay saasaa loo aqoonsanayaa add baan leh saasaan u wadaynaa hadhow okay baan sii leeyahay hadhow kani value data viewer markuu qofka tago wuxuu halkan ku arki karaa oo 1ka ah ID 1kaas wuxuu ku arki karaa hadduu dul istaago uu saa yidhaahdo hadda inkastoo aanan weli aanan qorin aan questionnaire-kii dhamaystirin laakiin hadhow markuu data viewer ka fiirinayo halkaasuu soo istaagaya halkaasuu ku arkayaa wixii aan kasoo beddelnay marka hore wuxuu kusoo degtaa far laakiin saasay noqonaysaa okay iyadoo cashiro fara badan aan soo qaadanay casharadii taxanaha Somali Star Online Training halkaa maanta inoo joogo sidaa darteed kii amaanan lahaa. Assalaamu calaykum.